Okay, let's start. Okay. So yesterday we discussed about the basic thing of the with parameter, right? And so I think I have given some assignments, right? Has anyone tried? So I given this second largest element. Anyone tried on this one? Try చేశారా సెర్చ్ చేశారా ట్రై చేశారా No. Okay. So yesterday we discussed about the basic things of the function, how the function will be defined, right? And how to call a function and how to define a function, right? Next thing is we have some of things like without parameter and with parameter, right? So basically we have with the parameter. So this is like a without parameter. The basic function is the without parameter, and next thing is we have like with parameter, right? So now thing is, let me create a new class, right? Let me define a function. Let's define a function. Simple thing. ఏమేమి మనకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒకటి బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, నేమ్ అకౌంట్ నేమ్ అండ్ బ్యాంక్ నేమ్. Okay, particular bank కనుకోండి, you can pass the bank name. ఇలా ఉంటాయి. ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలా మనకి ఫంక్షన్ ఏదైనా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, క్రియేటింగ్ ఏ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, నేము, అకౌంట్ నెంబర్, బ్యాంక్ నేమ్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ లెట్ మీ నౌ జస్ట్ క్రియేట్ ద వన్ డిక్షనరీ. ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్తో ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, యూజర్, బ్యాంక్ యూజర్, ఆర్ కస్టమర్, క్రియేట్ ఏ కస్టమర్, రైట్. సో ఏది యూజ్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ యూజ్ చేయాలంటే ఈ డీటెయిల్స్ నేను యూజ్ చేయాలి. ఏం డేటా టైప్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ? విచ్ డేటా టైప్ విల్ బి ఫిట్ గుడ్? ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది? విచ్ డేటా టైప్ డు ఐ యూస్? స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి ఏం చేయాలమ్మా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని పాస్ చేస్తున్నాం ఒక ఫంక్షన్‌కి. నేము, అకౌంట్ నంబర్, బ్యాంక్ నేమ్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. నేనేం చేయాలి? ఒక కస్టమర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఫార్మ్ చేయాలి. బై యూజింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్ కస్టమర్ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం ఫార్మ్ చేయాలి. ఏ దాంట్లో ఫార్మ్ చేయాలి నేను డీటెయిల్స్ మొత్తం? యాహ్! వన్ మోర్ క్వెషన్. యూ హావ్ టు యూజ్ ద డిక్షనరీ, రైట్? కరెక్ట్. సో యూ హావ్ టు యూజ్ ద డిక్షనరీ, రైట్? You can just create the key and a value file. You can give any keys whichever you want to do it. Name, num, equal to name.
ఇది క్రియేట్ చేసాం. అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఒక ఎప్పుడైతే మనం ఒక డీటెయిల్స్ పాస్ చేస్తున్నామో క్రియేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అని, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ అనమాట. ఓకే. సో నా ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ థింగ్ ఇస్, సో వెన్ విల్ కాల్ దిస్ వన్, ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తామో ఈ డీటెయిల్స్ అని పాస్ చేస్తాం. ఫైన్, వి క్రియేట్ డిక్షనరీ. బట్ సో మనం విల్ బి కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ద న్యూ కస్టమర్స్ కదా. బ్యాంక్కి ఏం చేస్తాం, మనం కొత్త కస్టమర్స్ని యాడ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటాం కదా. కొత్త కస్టమర్స్ని యాడ్ చేస్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు, రైట్, కొత్త కస్టమర్స్ని యాడ్ చేస్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు మనము సో ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి ఆ డేటాని? ఫస్ట్ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసాం, ఆ డేటాని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలమ్మా? నేను ఏ డేటా టైప్ ఫీడ్ చేయాలి కొత్త కస్టమర్స్ యాడ్ చేస్తా పోతా ఉంటే? లిస్ట్ చేయాలి. ఎస్. Alright, fine. Okay. Now we have created a function which will be creating a bank details and creating a list of customers ఇక్కడ. రైట్. మీరు ఇక్కడ ఒకటి గమనిస్తే ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తావు, కస్టమర్ న్యూ యాడ్ ఇక్కడ ఎంటీ చేస్తున్నావు అండ్ అపెండింగ్ దిస్ వన్. సో నౌ లెట్ మీ కాల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ. రైట్. Okay. Now, if I'll execute this one, well and good, you are passing the data to this function and you are adding the customer details to this, right? After some time, after keep on adding the data, I want to know how many total customers are there in this. So, మరి ఎలా అండి నాకు? How can I do that? How can I access that? How many customers are there? ఎలా తెలుస్తుంది? How will you come to know how many customers are there now? ఏమో ఎలా తెలుస్తుందో. సో మనం బేసిక్గా ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ వన్ థింగ్ ఈజ్ వీ షుడ్ యాక్సెస్ దిస్ కస్టమర్స్. ఓకే, ఈ కస్టమర్స్కి మనం డేటా యాడ్ చేసుకుంటా పోతున్నాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ కస్టమర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ మనం యాక్సెస్ చేయగలిగితే, ఇప్పుడు కెన్ ఐ రైట్ దిస్ వన్. సో ఈ కస్టమర్స్ అనేది నాకు యాక్సెస్ వస్తుందా అండి? ఈజ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్? నో. బికాస్ ఎందుకంటే దీని యొక్క స్కోప్ అంటాం మనం. ఓకే, బేసిక్గా ఏంటి మనకి అంటే, సో వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ హియర్. వన్ ఈజ్ లోకల్ స్కోప్ అండ్ గ్లోబల్ స్కోప్ అంటాం అనమాట. ఒకటి ఏంటి మనకి
లోకల్ స్కోప్ అండ్ గ్లోబల్ స్కోప్ అంటాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ బేసికలీ టూ థింగ్స్. ఓకే, ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను, చెప్తాను. స్కోప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ దిస్. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే, దిస్ కస్టమర్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ టు యాక్సెస్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ బయట దీన్ని డిఫైన్ చేశాను. ఫంక్షన్ బయట దీన్ని డిఫైన్ చేయడం వల్ల ఏమైపోతుంది, ఇఫ్ ఐ డిఫైన్ దిస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, as I'm defining outside of the function, this guy can access inside the function as well as outside the function also. So we can access this customer's object or a variable can be inside the function as well as outside the function, because we made it as a the global variable. అంటే ఇక్కడ స్కోప్ అనేది ఒకటి ఉంటుందని చెప్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను దీన్ని బయట డిఫైన్ చేయడం వల్ల కెన్ యాక్సెస్ నౌ హియర్ నౌ, నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నానా? Okay. So here, see, now we are able to see I'm printing the customers. If I'll say customers, whichever that have been added here, as of now, those will be printing for me. Those will be printing for me. Kada? So whatever I have been added here, those will be printing for me. Okay. Those will be printing for me. Alright. మీకేం కావాలి దీంట్లోంచి? దాని లెంత్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. If you want number of customers, so you can just say let the customers will give the right. అంతే కదా. So that we can see, I mean, say the total data I am trying to access here. Okay, so now if we'll see here, whereas I can access this outside one inside the function, whereas this I'm not able to access it back. I'm not able to access it back. So it means that there is a scope here. Basically, మనకు ఖచ్చితంగా into like a question ఏంటి అంటే, one thing they will ask you about the scope. So what are the scopes we have in Python? So we have two scopes. One is global scope, one more is local scope. We'll discuss about this before proceeding this one. Okay, ఇక్కడ క్లియర్ అయింది అందరికి. జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ అవుట్సైడ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకు ఇది అనేది అనమాట. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ ఆఫ్టర్ డిస్కసింగ్ ది స్కోప్స్ అనమాట. ఓకే, స్కోప్ అంటే ఏంటి అంటే, స్కోప్ అంటే ఏంటి? ఓకే, బేసికల్గా ద యాక్సెసిబిలిటీ అనమాట. స్కోప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద యాక్సెసిబిలిటీ, how we can access this, right? Till what level we can access this, till who can access this, right? See, so you are the responsibility for your home, your house, I think your family, right? You are not the responsibility for the others family, right? It means that for you, your scope is still to your family level. And then so till the scope is for family level. All right, so if we'll take any chief minister, he is a chief minister for the state which he is currently, right? A state మాత్రమే. So he is a scope for the particular state only. And then he cannot go and rule the other state. As వేరే స్టేట్లో యాక్సెస్ ఉన్నది అతనికి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అదర్ స్టేట్ పర్సన్ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇన్ టు దిస్ వన్. సో హీ హ్యావ్ ద స్కోప్ టిల్ దట్ లెవెల్ అనమాట. వెరాజ్ ఇఫ్ విల్ టేక్ ఏ prime minister, he can access to anywhere, he can access to any state, because he have the complete scope. It means that he have the global scope where he can access everywhere, right? So local scope means is like a two particular thing అనమాట. అదేంటి అని చూద్దాం. Okay, first we'll see global scope. Okay, well, like a simple example, let's take a simple example of x equal to 10. Define. So can I access here x? Can I access inside this? Yes or no? Yes, we can access. Because X is the here, it's a global scope. X is the global scope. And X is equal to 10.
global scope. Right? So now, even can access this outside of the function. Can access outside of the function also? Yeah. So it is working outside here. Fine. Now tell me one thing. I'm printing from here. Sample scope from function. I'm printing this. It's from function. Right? I'm printing this from the function. I'm printing. This is from the function which you print చేస్తాను. Right? Now I'm printing this from outside. Okay? X from function time. X from outside. Okay? You're printing from outside. Right? Now and I'll say this way, sample scope is from function in and from outside. Alright, these could not be done now. So what I'm trying to do here is now if we execute this, both values being well and good. నేను ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ చేస్తా. Inside this, now if I'll change x equal to t and rasta, right? And I have something y equal to t and rasta. Can I access y here? So can I access y here? నాకు పోయి రావట్లేదు వేరే ఊరు. So this become the local scope. This is the local scope. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే ఏమైపోయింది the value whichever you are declared inside the function will have access to only this level. Will have access to only this level. It has access to only this level. ఈ లెవెల్కి మాత్రమే ఆ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. Will have access to only this level matter. We cannot access this outside of the thing matter. We can access max attempt to this level matter. Right? So because it's a local scope, because it is belongs to only this guy. The outer guys cannot access matter. Now let's do this. Now I'm printing this y from out inside from function, x from function. Now if we'll observe here, okay, anyhow, why we cannot access because it's a local scope. Now, if you see the x is outside also, right? X is there is a outside also x is there, the global scope, and you are accessing x here and you are accessing x here. Before accessing the x inside the function, if you see here, I am defining x equal to 20. ఇక్కడ x equal to 20 అని నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. అవునా గమనిస్తున్నారా ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 10 ఉంది ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 20 అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ x ఈక్వల్ టు 20 అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం రైట్ రైట్ x ఈక్వల్ టు 20 అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఓకే x ఈక్వల్ టు డిఫరెంట్ బట్ ఈ వాల్యూ బయట ఎందుకు అప్డేట్ కావట్లేదు ఇక్కడ మాత్రమే అప్డేట్ అయింది మీరు చూస్తే ఫంక్షన్ కాల్ చేశానా ఫంక్షన్ కాల్ చేశాక దీని లోపలే ఎక్స్ ఈక్వల్ 20 అయిందా మరి ఇక్కడ ఏం 20 అవుతుంది మరి ఇక్కడ 10 వస్తుంది ఫిల్ సీ హియర్ ఐఎమ్ స్టిల్ గెట్టింగ్ ద ఇక్కడ 10 వస్తుంది వాల్యూ నాకు ఇంకా ఇక్కడ మాత్రం 20కి అప్డేట్ అయిపోయింది ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ 20 అని అప్డేట్ అయింది ఇక్కడ ఇంకా 10 వస్తుంది రైట్ పైన 20 అని వస్తుంది కింద 10 వస్తుంది మరి ఎందుకు అప్డేట్ కావట్లేదు రైట్ ఇక్కడ ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు మరి వాల్యూ రైట్ ఎందుకు కాలేదు మరి సో వై ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇది ఎందుకు కాలేదు అంటే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఇలా మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 అని రాస్తామో
ఇట్ విల్ అగైన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ వేరియబుల్. ఇంకొక వేరియబుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది క్రియేట్ అయింటుంది. అండ్ ఫర్ దిస్ స్కోప్ ఈస్ టు ఓన్లీ దిస్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 అంటే ఏమైపోతుందంటే, సో ఇది ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఇంకొక ఎక్స్ అనేది డిక్లేర్ అయ్యి దాని దాని యాక్సెస్ ఏమైపోతుంది అంటే ఓన్లీ టు దిస్ ఫంక్షన్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ ట్రై టు యాక్సెస్ దిస్ ఎక్స్, ఫస్ట్ నా లోకల్‌లో ఏదైనా ఎక్స్ ఉన్నారా? నా లోకల్‌లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈ పర్సన్. సో, దెన్ ఇట్ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ దట్ గై. ఇక లోకల్‌లో ఎవరైనా ఉంటే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది ఎక్స్. లేకపోతే అప్పుడు బయట చూస్తుంది. అప్పుడు దాని వాల్యూ బయట ఎక్కడైనా ఉందా అని చూస్తుందనమాట. ఓకే. సో, అప్పుడు దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇక్కడ. ఈ స్కోప్‌లో ఎక్కడ ఎక్స్ అనేది లేకపోతే, సో, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఔట్‌సైడ్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని తీసుకుంటుంది. రైట్. ఒకవేళ లోపల ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లోపల ఉన్నది. రైట్. క్లియర్ ఇక్కడ వరకు? ఎనీ డౌట్స్ గైస్ హియర్? ఓకే. నౌ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, నాకేంటి అంటే లోపల కూడా అంటే ఈ ఎక్స్‌ని ఎలాగో నువ్వు బయట ఉన్న దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నావు కదా! సో, లోపల ఎవరైనా చేంజ్ చేస్తే ఆ ఎక్స్‌ని ఇలా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ చేంజెస్ నాకు బయటకు కూడా రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. ఆ చేంజెస్ నాకు బయటికి రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. సో, మరి ఎలా? రైట్? సో, ఐ మీన్ టు సే ద లోకల్ చేంజెస్ ఐ వాంట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇట్. The local changes, the local changes, it means that the local scopes wants to reflect to outside. Mariana, for this we have a keyword called global. We have a keyword called global, a keyword. By using this keyword, we have a keyword called global. By using this keyword, what we can do, we can easily make that as a okay. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. రైట్. నౌ ఇక్కడ మన ఏంటి అంటే, సో బిఫోర్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 కంటే చేంజ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఒకటి ఏం చేయాలంటే గ్లోబల్ ఎక్స్ అని చేయాలి. గ్లోబల్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, నువ్వు అంటే ఫర్దర్ నువ్వు ఏం యాక్సెస్ చేయబోతున్నావు, నువ్వు ఫర్దర్ ఏమి చేంజెస్ చేయబోతున్నావు, ఓకే, నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు ఫర్దర్ అనేది, సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అనమాట. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. రైట్. నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు నెక్స్ట్. రైట్. వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, రైట్, ఈస్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు. రైట్. సో నెక్స్ట్ నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు అనేది యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ టు ద అవుట్ సైడ్ వన్. వన్ సెకండ్, అండ్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ లేటర్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ ఎక్స్ అన్నా అనుకోండి, నౌ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. If I execute this, what is the values here? X from function ఎంత ఉందండి? 20 ఉంది. X from outside కూడా ఎంత ఉంది? 20 ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్కడైతే లోకల్ అప్డేట్ అయిందో ఆ వాల్యూ బయటకు కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, వాట్ యూ మీన్ టు సే దట్ బై యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ గ్లోబల్ ఎక్స్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల, సో ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నావు, అండ్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు update the outside one, not to the only to the local అని explicitగా you are saying this statement. So by using this statement you are doing that. By using this statement you are doing that. Clear? So now if I say y equal to 30, so now if y equal to 30, just let's make global y. Right now if I say access here y, so you got the y. వచ్చిందా బయటకు y? వచ్చిందా అంటే లేదా?
సో నా విల్ సీ హియర్ రైట్ ద వై ఇక్కడ వై అనేది మనకి బయట అసలు లేనే లేదే మరి వై అనేది మనకి ఇక్కడ బయట లేదు కానీ ఇప్పుడు యాక్సెస్ అవుతుంది అదే నేను ఇక్కడ దీన్ని గ్లోబల్ పెట్టలేదు ఇఫ్ ఐ వోంట్ డిఫైన్ ద గ్లోబల్ వై అనేది పెట్టకోకుంటే చూడండి ఎర్రర్ వచ్చినా లేదా మనకి వచ్చిందా ఎర్రర్ so it is showing the red color mark. And if you try to run it, it will show error. Y is not defined. అదే లోపల ఉన్నదానికి నువ్వు if you make the global y means that you are providing the access to this one and now you are going to right update this value and you will get the latest value that is the y from outside that is the 30 right okay na? Correct huh? So it's clear everyone scopes clear and any doubts here local scope global scope okay now we'll come back to this one. So now, what is the scope of this one now? Local or global? What about this? Yeah, this is the scopes అన్నమాట. Now, to access it outside customers, మనం ఏం చేయాలంటే always if you want to make it, you have to make it as a global scope. ఓకేనా సో అలా అనమాట క్లియర్ now. So you are making this outside and creating the data అనమాట ఫైన్ సో నౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద కంప్లీట్ కస్టమర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం రైట్ సో నౌ థింగ్ ఇస్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ పారామీటర్స్ ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో చూసాం ఆ పారామీటర్స్ ఎలా పాస్ చేయాలో చూసాం రైట్ దాని తర్వాత లోపల ఎలా పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో దాని అంతా చూసాం now the question is how many types of parameters we can pass, how many types of the parameters అంటారు లేదా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని కూడా అంటారు ఓకే how many types of arguments how many types of parameters or arguments we have అనమాట ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి పారామీటర్స్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ how many types of parameters or arguments we have is the question right రైట్ సో బేసికల్గా మనకేంటి అంటే ఒకటి we have suppose the ఒకటి పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే నేమ్ డిఫాల్ట్ నేమ్ డార్ కీవర్డ్ అంటారు నేమ్ డార్ కీవర్డ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ అనుకున్నాయి అనమాట
ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, వాట్ ఈస్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వాట్ ఈస్ arbitrary, these things also. First, let's say the positional arguments. Well, let's take a simple thing. ఇదే తీసుకోండి సపోజ్, ఇదే తీసుకున్నాం. Bring this to the outside. ఇక్కడ మీరు పాస్ చేస్తున్నారు నేమ్ అని, అకౌంట్ నెంబర్ అని, బ్యాంక్ అని, ఎఫ్ఎస్సి కూడా అని. Now, if I'll just pass this one like this, wait, wait, if I pass, ఇలా పాస్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ నేమ్కి ఏం వాల్యూ వెళ్తుందండి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఇక్కడ నేమ్కి ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది? సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది ఫస్ట్? ఇక్కడ సో ఏం వాల్యూ వెళ్ళింది ఇక్కడ నేమ్కి? నెంబర్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ద పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ, రైట్? ద సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ irrespective of the data, it will pass assign, it will pass or assign in a same order which parameters are defined. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో అయితే మనం డిఫైన్ చేసాము నేమ్, అకౌంట్ నెంబర్, బ్యాంక్ నేమ్ అని, అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పొజిషన్లో జీరో పొజిషన్లో ఆర్ వన్ పొజిషన్లో ఏముంది నేమ్, అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏం డేటా పంపిస్తావో దానికి అనవసరం అనమాట. ఓకే, సో వన్ పొజిషన్లో ఏముంది నేమ్ ఉంది. ఓకే, డేటా వన్ పొజిషన్లో డేటా తీసుకెళ్ళి నేమ్ కసింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో ఏముంది హరి ఉంది, హరి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో తీసుకుంది, ఇది అసైన్. థర్డ్ పొజిషన్లో ఇది ఉంది, ఇది ఇచ్చేసి. ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఇది ఉంది, ఇది ఇచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మీరు డీబగ్ చేసి చూస్తే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు డీబగ్ అండ్ సీ హియర్, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద థింగ్, ఇక్కడ చూస్తే అకౌంట్ నెంబర్, ఓకే, ఫస్ట్ దానికేమో ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ ప్రాపర్గా వెళ్ళింది. ఫస్ట్ దానికేమో ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి రామ్ అని వెళ్ళింది. సో అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చేసి ద వాల్యూ అండ్ ద థింగ్ ఇస్ బ్యాంక్ నేమ్ అని ఇక్కడ వెళ్తుంది. Right? అంటే ఈ ఆర్డర్లో నువ్వు పంపిస్తున్నావు, ఈ పొజిషన్లో ఏ పొజిషన్లో ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇది వన్ పొజిషన్లో ఉంది అండ్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా ఇన్ సేమ్ పొజిషన్, వన్ పొజిషన్. సపోజ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది, యు ఆర్ సెండింగ్ ద సేమ్ సెకండ్ పొజిషన్. థర్డ్ పొజిషన్. By mistake, if you are like not sending this one, so you should be very careful, right? The parameter whatever you are passing, it will always go to the parameter position whatever is defined here, right? Next ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ 6565 పంపించారు. సో ఇట్ విల్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ జస్ట్ 6565 విల్ గో హియర్. సో ఫర్ ద నేమ్కి ఏమైపోతుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ అసైన్ ద 6565. ఎందుకు ఈ పొజిషన్లో ఏం డేటా పంపిస్తున్నావు? as account number you'll see here, this will go and fit into the account number కదా. Okay, so and this will be fit into this one and the bank name will fit into here and the IFSC code
get into this. So it means that it will not change the position. And whatever the position it is defined, the data will be passed in the same position order. The same position lo, okay, it will order. It will change that. Okay, right? In the same position order, the data will be passed to here, right? సో అదే పొజిషన్ ఆర్డర్లో ద డేటా అనేది పాస్ అవుతుంది, రైట్? రైట్, ద డేటా విల్ బి పాస్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ ఆర్డర్ అండ్ విల్ గెట్ ఇట్. అర్థమైంది ఇక్కడ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటో? అర్థమైందా కాలేదా ఎనీవన్? కూల్. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు then? చెప్పండి మా. సేవ్ ఉండాలి ఇప్పుడు. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి. అంతే కదా, మనం ఇక్కడ ఒకటి తీసేసి అనుకోండి, విల్ గెట్ వన్ మోర్ ఎర్రర్. అదేంటి? సి, మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ కదా. ఒకటి మిస్ అయింది, రిక్వైర్డ్ ఒకటి మిస్ అయింది. ఇఫ్ హెల్ప్ మీ టేక్ రిమూవ్, ఎన్ని మిస్ అయ్యాయి కదా? ఏవి మిస్ అయ్యాయి? బ్యాంక్ నేమ్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. చూడండి మరి ఇక్కడ ఏవి మిస్ అయ్యాయని కూడా చెప్తుంది. క్లియర్? క్లియర్ లక్ష్మి? ఓకే, cool. This is the way how it will be defined, right? That's the way how it will be defined. Like, what does exactly need this and what? All right. Right. Okay. So that will pass the same order. So అందుకోసమే then they come up with a one more concept called keyword based అనమాట. కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఒకటి తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, సేమ్ తీసుకు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్కి వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ పాస్ లైక్ ఇక్కడ ఏ డేటాకి ఏది పంపిస్తున్నాను. సపోజ్ మీరు అంటే సేమ్ ఆర్డర్లో పంపించిన అవసరం లేదు మీకు. యూ డోంట్ నో విచ్ ఆర్డర్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్, యూ డోంట్ వాంట్ టు పాస్ ఇన్ సేమ్ ఆర్డర్. సో దెన్ దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కీవర్డ్స్ లైక్ ఐ జస్ట్ డిఫైన్ హియర్ like bank name equal to whatever, bank name equal to, I'll just define here, right? What are the steps here? ICICI, whatever. Okay. And here, next is like, name equal to, I'll just pass the, right, right. And next I will be passing what is pending here now, name and back name అయిపోయింది. So but here ఒకటి ఏంటంటే now, what is the error ఇక్కడ చూడండి మీరు. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనము కేర్ఫుల్ వన్ థింగ్, ఈ కాంబినేషన్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే విత్ ద కీ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ద, సో విచ్ డేటా టు గో టు విచ్ వన్. లైక్ నేమ్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ద బ్యాంక్ నేమ్, నెక్స్ట్ అకౌంట్ నెంబర్. సో యు ఆర్ మెన్షనింగ్ అకౌంట్ నెంబర్ టు దిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో, అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. If I put into this, is it working fine? వర్క్ అవుతుందా? సో ప్రాపర్గా వెళ్ళిందా? నేమ్కి ఏమో చంద్ర వెళ్ళింది, అకౌంట్ నెంబర్కి ఇదే వెళ్ళింది, బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి వెళ్ళింది, ఎఫ్సి. బట్ ఆర్డర్ చూస్తే నేను ఐఎమ్ నాట్ డిఫైనింగ్ ద సేమ్ ఆర్డర్. అవునా కదా? రైట్, ద ఆర్డర్ ఇస్ చేంజ్ బట్ విత్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఈ పారామీటర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఒక కీగా పనిచేస్తుంది. బేసికల్ మనకి డిక్షనరీలో గుర్తుందా కీ అండ్ వాల్యూ పేర్? సేమ్ అక్కడ ఇలాగే విత్ కీవర్డ్
you'll be passing the data to this one, right? మన కీవర్డ్తో ఇక్కడ డేటా పాస్ చేస్తున్నాం, రైట్? అండ్ యూ పాసింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, సేమ్ ఇక్కడ ఏ డేటాకి ఏది పాస్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా అనేసి మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, వీఆర్ పాసింగ్ ద డేటా by giving the exact keyword name, and keyword is nothing but the parameter name. So దానికి ఏ డేటా పాస్ అప్పుడు you no need to pass in the same position the data which has been defined in the parameters which are defined as we are passing through keywords అనమాట. రైట్, క్లియర్ ఇక్కడ? ఎస్ సార్, నో? వాట్ అబౌట్ దిలీప్, విష్ణు, పని? క్లియర్? Okay. So now, can I do the combination of this positional and keyword? అంటే పొజిషనల్ నేర్చుకున్నాం, కీవర్డ్ నేర్చుకున్నాం, రెండు కాంబినేషన్ చేసి పంపించచ్చా నేను? అంటే కొన్ని పొజిషన్గా పంపిస్తాను, కొన్ని కీవర్డ్తో పంపిస్తాను. కెన్ ఐ డూ దట్? ఓకే, ఎస్, వీ కెన్ డూ దట్. నౌ లెట్ మీ పాస్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్, ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ హియర్. Let me pass in the same order here first. Now, here I'll just say bank name equal to. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్, మనం ఎప్పుడు ఒక్కసారి కీవర్డ్తో స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఏంటి అర్థం అంటే, ఫస్ట్ పొజిషనల్ ఆర్డర్ అంటే మన ప్రియారిటీ ఎలా పంపించాలి అంటే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఆల్వేస్ ద పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫస్ట్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నువ్వు ఏమైనా పంపించాలనుకుంటే పొజిషన్ బేస్ మీద పంపించాలనుకుంటే పొజిషన్ బేస్ మీద పంపించేసి తర్వాత నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ విత్ రైట్, యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ విత్ ద కీవర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా నువ్వు పొజిషన్తో డిఫైన్ చేసి, రైట్, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పొజిషన్తో పంపించి తర్వాత నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ త్రూ ద కీవర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ బట్ అలాగని మళ్ళీ నేను ఇక్కడ పొజిషన్తో పంపిస్తాను డేటా అంటే విల్ సీ దెర్ ఇస్ ఎర్రర్ ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇక్కడ? సీ హియర్, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్టర్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది? పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్టర్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్, రైట్? ఇట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ మీరు పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అన్ని పంపించేసుకొని ఏ పొజిషన్కి వెళ్ళాలో అది వెళ్తుంది. మిగిలిన పారామీటర్స్కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద కీవర్డ్ యూ కెన్ డిపెండ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద కీవర్డ్, ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డిపెండ్. బట్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద ప్రియారిటీ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపించాలి, right? First you have to pass the positional arguments and what, right? Then you can pass it the remaining. So now if I'll see here, if you want to pass this, you can pass it. Next you can, if you want to pass the remaining things, you can pass the remaining things and what. Now let bank name open. Next what else we have? What and all we have? It will go to the name, account name, bank name, and IFSC code. Now if you want to pass the IFSC code, you can pass the IFSC code. So now if I execute, this will the combination of the positional and the combination of the position and the keyword arguments. See, where is this? Print customer details. So if you see the name is Bunny, customer is this, right? So this is will be the way of defining the matter. Clear? Position arguments, keyword arguments. Any doubts, guys? Done. లేదు, ఇది ఏంటంటే మీట్ లెక్కలో చెప్తాను. సో యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో ఈ డిక్షనరీ అనేది లిస్ట్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనం గమనిస్తే మనం ఒక్కొక్క డేటా ఎస్ ప్రింట్ అనేది న్యూ లైన్లో చేసుకోవచ్చు. మనం ఎలాగా అది ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి వస్తుంది. బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా మీరు ఇంతకుముందు గమనిస్తే ఎక్కడైనా కానీ ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటే, రైట్, ఎనీ లిస్ట్ ఇఫ్ విల్ టేక్ హియర్, మనకి ఎనీ లిస్ట్ ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా లిస్ట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ,
ఏదైనా లిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడే కానీ మనం దీన్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు లిస్ట్ ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా? ఈ లిస్ట్ అనే డేటా స్ట్రైట్ వచ్చిందా? మనకి ఒక తర్వాత ఒకటి వచ్చిందా? లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఓకే. లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ స్ట్రైట్ ఆర్డర్‌లో వస్తుంది. ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రాదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రింట్ అనేది యూ ఆర్ ప్రింటింగ్ ద కంప్లీట్ లిస్ట్. అంతేగాని దీంట్లో ఉన్న ఇండివిడ్యువల్ డేటాని కాదు నువ్వు ప్రింట్ చేస్తున్నది ఇక్కడ. కదా! సో, వెన్ యూ విల్ సే ప్రింట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ నువ్వు కంప్లీట్ డేటా నీకెలాగుందో దాన్ని అలాగే ప్రింట్ చేస్తాడు వాడు. అంతే. అంతే తప్ప నువ్వు ఆర్డర్ డిఫైన్ చేసుకున్నది. ఇప్పుడు లిస్ట్‌లో అనేది ఏమిటి? ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఉంటుంది. అంతేనా? 12 ఇలా లేదు కదా డేటా. ఇలా లేదు కదా నీ డేటా. ఇస్ డేటా ఇస్ లైక్ దిస్ నో నీ డేటా అనేది ఇలా లేదు కదా సో బేసికల్గా ఏంటంటే నువ్వు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాదన్నమాట ఎందుకంటే నీ డేటా అనేది ఇట్ ఇస్ బీ లైక్ ఏ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ రైట్ ఇలా ఉన్నా కూడా సో యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ 12 కమా అంటే ఏంటి ద కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇది రైట్ ఇది కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా తప్ప ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇండివిజువల్ డేటా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ డేటా ఎస్ వీ కెన్ ప్రింట్ హౌ ఎవర్ వీ వాంట్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ హారిజాంటల్ ఆర్ వర్టికల్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా అది లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఇక్కడ చూస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ద సెట్ ఆఫ్ ఇదంతా ఒకే డేటా రైట్ యాజ్ సింగిల్ డేటా ఇట్ మీన్స్ దట్ సి నౌ యూ కెన్ సే ప్రింట్ ఇదంతా ఒక డేటానా లేకంటే కే ఒక లైన్లో ఎస్ ఒక లైన్లో డి ఒక లైన్లో మనకి అలా వస్తుందా సో ఇదంతా ఇదేదో ఎక్కువ వస్తుంది ఇది సైడ్ నుంచి రెండు దాంట్లో జాయిన్ అయినారా మొబైల్లోను ల్యాప్టాప్లో ఒకటేసారి విష్ణునా అది తెలియదు ఎందుకు నేను సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ విష్ణు మీరు గమనిస్తే మనం ఇదంతా ఏంటంటే సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా విష్ణు ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే ప్రింట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏబిసి ఇచ్చాం రైట్ ప్రింట్ ఏబిసి నెక్స్ట్ ప్రింట్ పీడిఎఫ్ ఉందండి సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినప్పుడు రైట్ ఇదంతా ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇదొక డేటా ఇదొక డేటా ఇదొక డేటా అంతేగాని దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటి ఒకటి మనకి కాదు కదా సేమ్ అలాగే లిస్ట్ కూడా ఏంటంటే మనం ఇందాక లిస్ట్ అనుకున్నట్టు ఈవెన్ ద లిస్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఇదంతా ఏంటి ద లిస్ట్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఒక డేటా అందుకనేసి ఈ కంప్లీట్ డేటా నీకు ఒకే లైన్లో వస్తుంది తప్ప సో దీంట్లో ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనకి సపరేట్గా రావు క్లియరా విష్ణు క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ విష్ణు ఓకే so this is the way so it's a combination of the keyword and the positional arguments అన్నమాట the both are like a combination of these two అన్నమాట ఓకే ఓకే still any doubts here yeah. Okay. Now, this is the way how we'll be defining అనమాట రైట్ ద కీవర్డ్ బట్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంది దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ బేసిక్గా ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేయండి హౌ టు డిఫైన్ ఏ ఫంక్షన్ అండ్ హౌ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ హౌ టు డిఫైన్ ద గ్లోబల్ స్కోప్ అండ్ లోకల్ స్కోప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ how to pass the arguments right and will pass the argument how to pass as a positional how to pass as a keyword while combination of these two what will happen right without keyword what will happen so all these things we can do fine clear practice chestara or you want me to continue with the other one or is enough for here చేయండి which one this one
చెప్పండి. ఎట్లా చేయాలా? హ్మ్. ట్రై చేశారా? ఏం ట్రై చేశారు చెప్పండి? What are the different ways you tried to do this one? What are the ways you tried here to find the second largest number? Right? One thing is, right, by using inbuilt methods. By not inbuilt methods, yeah, by using inbuilt something inbuilt methods కానీ inbuilt functions కానీ అలా అనుకోండి. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనిస్తే ఫస్ట్ ఎల్1 డాట్ ఇది ఉన్నాం. దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటున్నాం? సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు సార్ట్ ద లిస్ట్. అంటే ఏంటి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ఆర్డర్. సో మనము అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ లైక్ 1 3 5 ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్రాపర్ ఆర్డర్లో లేదు. ఇక్కడ 5 ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సార్ట్ ద లిస్ట్. అంటే సార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ లిస్ట్ సార్ట్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. రైట్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ whether the list is sorted or not. Yes, now the list is sort order వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత రైట్ నౌ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇటువైపు నుంచి ఉంటుంది. ద -1 అండ్ -2 విల్ బి ద సెకండ్ లార్జెస్ట్. బట్ ఇక్కడ మీరు -1 అంటే ఏమొస్తుంది? నెగిటివ్ ఇండెక్స్తో తీసుకుంటే. సో అండ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ నెగటివ్. బై యూజింగ్ ద నెగిటివ్ ఇండెక్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆర్డర్లో ఉంటుంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఇండెక్స్ ద -1 విల్ బి ద ఆల్వేస్ ద హైయెస్ట్, ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాబట్టి -2, థర్డ్ లార్జెస్ట్ అయితే -3 అలా తీసుకుంటా పోతాం. రైట్, బట్ ఇది మీరు ఒకటి గమనిస్తే -1 వాల్యూ ఎంత ఉంది? వాట్ ఈస్ ద -1 వాల్యూ? 9. -2 మరి సెకండ్ లార్జెస్ట్ -2 9 8 సెకండ్ లార్జెస్ట్ వీటిలో ఏది నెంబరు సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబరు? మరి మనకి 8 వస్తుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ రాదు. మరి ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా 8 రావట్లేదు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మరి డూప్లికేట్స్ ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాలా? డూప్లికేట్ ఓకే. 1 సెకండ్. ఓకే. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ హావ్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. అంటే వీ హావ్ టు ఫార్మ్ ఎ L2 బై రిమూవింగ్ ద డూప్లికేట్స్. ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? డూప్లికేట్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు? ఎగ్జాక్ట్లీ. యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ సెట్. సెట్‌లే కన్వర్ట్ చేయాలి. రైట్? అండ్ యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద సెట్. Right? You are converting into set. Right? Now, after converting into set, right? Next thing is what we have to do. You have to convert it to set. Set చేసిన తర్వాత బట్ సెట్ని మనం సార్ట్ చేయొచ్చా? సెట్ని ఇండెక్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చా? సో దాన్ని మళ్ళీ మనం సెట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ లిస్ట్కి మార్చుకోవాలి. సెట్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ లిస్ట్కి మార్చుకోవాలి. మళ్ళీ లిస్ట్కి మార్చుకోవాలి. See here. You got only this one, right? If I'll print 2 of -2. You got the correct value? వచ్చిందా? Fine. This is by using the inbuilt functions of sorting, converting into set, and all these things. కదా? ఇలా అన్నమాట. క్లియర్? ఇలా. సో వితౌట్ ఇన్బిల్డింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మళ్ళీ లూప్ రాసి తీసుకొని ఒక దానికి చెక్ చేసుకుంటా ఇది పెద్దది అది పెద్దది స్వాపింగ్ చేసుకుంటా పోవాలన్నమాట. సో జస్ట్ ట్రై చేయండి. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మనకు యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈజీగా దొరుకుతాయి మా ఆన్సర్లు గూగుల్లో. ఫస్ట్ మరి ఏం చేయాలి? క్వశ్చన్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మీకు తెలియదు అనుకుంటే ఫస్ట్ సార్ట్, రైట్, రిమూవ్ డూప్లికేట్, ఫైండ్
సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది పైథాన్ లిస్ట్ ఇన్ పైథాన్ అనుకుంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దొరికితే దాన్ని అనలైజ్ చేయండి, విచ్ వన్ ఈజ్ గుడ్, విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్, రైట్. ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ మీరు చూస్తే సెకండ్ లార్జెస్ట్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, రిమూవింగ్ ద మ్యాక్సిమం, ఫైండింగ్ ద మ్యాక్సిమం, ట్రావెల్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఇట్లా. సో ఈజ్ ట్రై టు డూ సార్టింగ్ చేస్తున్నాడు చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ సార్ట్ చేశాడు, సార్ట్ చేసి మైనస్ టూ. మన దగ్గర ఏదైనా డూప్లికేట్ లేకపోతే డైరెక్ట్ సార్ట్ చేసి తీసుకోవచ్చు. మన దగ్గర డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అలా చేస్తున్నాడు, అలా అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఈ ఫౌండ్ ద వాల్యూ. అట్లా కొంచెం మీరు ఈ గూగుల్ సెర్చ్ చేసేది కూడా నేర్చుకోవాలి మనం, సరేనా. దానిలో ఉండి యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, వితౌట్ యూజింగ్ అంటే ఏమంటారు, వితౌట్ యూజింగ్ ద అంటే ఏమంటారు మామూలుగా వితౌట్ యూజింగ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్, సార్ట్ అని లేకుండా ఓన్గా రాస్తున్నాడు. ఓకే, అలా ఎలా రాయాలి, రైట్. దట్ ఈస్ ద వే అనదర్ థింగ్స్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్. సో ఇట్లా దిస్ డిఫరెంట్గా క్లియర్ మా. ఓకే, చలో.